tabweranso ife amuvi anthu a revolution chipani chathu kuti Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Tinayenera kubwera sabata yathayi koma tidalephera chifukwa timathamanga ndi zina zofunika kwambiri zoti zithandize kuti chipani chathuchi chioneka mutu wake. Lero pa Monday pa 18 December chaka cha 2023 ndikukhulupirira kuti tikhoza kukudziwa kuti patha zaka 59 dziko lathuli lili pa ufulu pamene ife Amalawi tikumadzilamulira tokha. Mutu wankhani ukubwera koma tichite mwamwambo monire kumpoto mwadandala muli mwachoma bwanji pakati muli bwanji mwaswera bwanji moni Malawi yonse muli bwanji mwadandala bwanji kumawa tusindire uli tuswerere uli kuchigwa chathu cholemera kwambiri ngakhale anthu akali osauka koma ndi chigwa cholemera kwambiri kuchokera ku Africa Rift Valley chimati Shire Valley tinene kuti mwadokera tani ndipo kumapiri athu amulanje Chilazolo ndi Tcholo Palombe titere kuti mosewa. Mboma lathu namba 29 kumene kuli mamiliyoni a Malawi tikupatseni moni muziyankhulo zonse muyankhula kumeneko. Ife timachita izi chifukwa timadziwa kuti dziko lathu lino ndi limodzi chifukwa cha mitundu yosiyanasiyana imene idakhala dziko limodzi. Ndipo potero mtundu uliwonse unaulemekezedwa paokha chifukwa ndiwo apangitsa kuti tikhale Malawi. Dziko mwambiri Malawi mutu wankhani wa lero ukuti dziko lathu laonongeka chifukwa cha ndale zokana. Dziko lathu lasokonezekera chifukwa likulephera kukwera chifukwa cha kukana ndale zokana kapena kuti pa Chimalawi tinene kuti ndale zophimba nyansi. Ndiye ndale zophinya nyansi zimene zapangitsa dziko lathu kwa zaka 59 lero likhale losauka tikhale chitonzo pa dziko lapansi ngakhale m'misonkhano mutika akapita akuluakulu a ndale amakaonena kuti mwachoka dziko losauka lija. Chitonzo chimene chichabwere chifukwa choti ndale za dziko lathu lino chikhalidwe cha dziko lathu lino timaphimba nyansi sitivomereza. Pa Chingerezi potikuti politics of deniability is the reason Malawi is failing to develop or stop corruption. Pa Chingerezi pamenepo. Pa Chimalawi chidule chake nyansi saphimba. Dziko lathu likulephera kukwera kupita kutsogolo chifukwa choti timaphimba nyansi ngakhale tikuti fungo litulukabe. Ndi Amalawi monga ndakambira chiyambire dziko lathuli mu zaka 59 munthu amene anadzayima nkuyankhula kuchotsa nyansi kuzika poyera pambala m'manda anali Malemu Kamuzubanda koma siku omaliza mchaka cha 1997 atachoka kale pa mpando ndimene ankabwera zana kuti Amalawi ndipepese kwa zaka 31 imene ndalamulira dziko linkutheka ndinapha ndinazunza chipani changa chinazunza koma ndikupempha chikhululuko koyamba kumene. Kuchokera pamene pofika lero palibe wina aliyense mtsogoleri chipani chidadzuka nkupepesa pa ntchito zake zoyipa. M'malo mwake tikuchita ndale zophimba nyansi nthawi zonse kuphimba nyansi nthawi zonse kuphimba zoyipa nchifukwa dziko lathuli silikupita patsogolo. Tiyamini ndi masomphenya athu omotere. Masomphenya oyambirira mtsogoleri wa matipati dziko muno Bagiri Muzi anali mmodzi mwa atsogoleri amene amavomereza zikalakwika amavomereza kuti dziko silikuyenda bwino amavomereza kuti mkati mwake muli chimpwirikiti nchifukwa chake adakhala ndithu Amalawi osadziwa kuti akulakwitsa mpaka zaka 5 pamene tikuyenda naye limodzi nkudzampatsanso zaka zina 5 ndiye khale chifukwa amavomereza kuti dziko silikuyenda bwino amavomereza kuti zinthu zikusokonekera mchipani mwache mbanja mwache mdziko muno amavomereza ndipo amafika ponena kuti ine ndimafunitsitsa kuti kanakhala kotheka kuti kapena ndalama amangotsitsa mtengo mwina ndikanena kuti ngogwedeza aliyense andire pang'ono koma kuti ndalama nzovuta ndiye kakeke kalipoko tionetsetse wina aliyense wanyemako mawa president wakale wa matipati Bambo Bagiri Muzi. Zimene ziye zinampatsadi Yesu chikhulupiriro kuti tikuyenda limodzi. Ngakhale munali kubedwa kwa ndalama munali mavuto anji koma timatha kuona kuvomereza zolakwika zoperewera mboma. Koma ungochoka Bagiri Muzi chaka cha 2004
masomphenya achiwiri patha zaka 19 tsopano pamene ndale zafika pakukana pophimba nyansi zaka 19 kuyamba 2004 ena akhozana kuti ayi zaka zoyambirira za zisanu za malemu bingu amthanga zeza bwino kwambiri ndimafuna ndiyankhule mobwereza asfatida yankhula masomphenya umbeko kuti abingu amthanga adalibe chisankho anayenera imene amalawi chifukwa chipani anachita chokuba analanda boma m'manja mwa anthu ena amene ayinoke amathamangira chipani boma anthu mutipatsi ndi abingu pofuna kuti aime okha anayenera kuchita zabwino kukometsa mbali ya amalawi mchifukwa ananena maonera kuti siyani ndale ntchito za manjanga zindichitira umboni koma muta kungotha amalawi ada kuvomereza chaka termu yoyamba yachiwiri amalawi tidaona kuja kuphimba nyansi ndi kumaphedwa anthu 20 kumawotchedwa misika zimene zikupereka umboni onera dziko lathu lili ndi vuto lophimba nyansi pachifukwa cha Malawi tikupita masomphenya achitatu zikupereka chithunzi kuti ngati sitingasinthe kaganizidwe kumayamba kuwika pambalambanda zonyasa za dziko ndiye kuti dziko lisilidzapita kutali silidzatukuka chifukwa nyasi saphimba izi tikupita masomphenya namba 4 mukhoza kuvomereza nonse imene tikuyankhula panozi kuti zipani zikulu za dziko lino mayakunga sipate DPP pakali pano ali mkatikati mukalikiliki okonzekera kuti ayimebe mboma akhale mboma kapena abwerere mboma nkhani yake sina imodzi sakufuna kuti aulule zonyasa zimene aononga kapena zimene amalephera zimene aononga kapena zimene akulephera koma afuna kuti akangolowa mboma kapena akhalebe mboma nyasi sapi kulibe wina aliyense mabomba zipani zazikulu ziwirizi afuna kuima kunena kuti koma ife tinene chilungamo chimene chinachotsetsa mboma mbuyo muja chisankho cha 2020 ndi kuyerekedwa kudzikonda nkhanza komanso katangale komanso kuondera mitundu palibe angavomere pamene apita mthalika sangavomere akuluakulu a DPP sangavomere akana ndithu chifukwa iwo amakhulupirira kuti nyasi amaphimba amayakonga sipate lero sangavomere kuti ife tidanama kuti mudzalya katatu anthu mudzakulefereza mochipa ndipo chifereza atapezeka kwa aliyense ndipo chuma tidzasintha muzaka ziwiri sangateroyi chifukwa dziko lathu lakhazikika pophimba nyansi masomphenya namba asanu kuchoka ntaka ya 2009 pa teremu yachiwiri ya bingu kudali kukana kukha mafuta kulibe kuti ayitakayenani musoma ngati wina kale mutu simpinja kukana kukha ije pa Chingereza kuti political deniability kukana kuti ayi sitikulapa komatu Malawi nyasi sabisa lero lumboni kutipeza kuti nyasi sabisa zikudziwikiratu kuti ngakhale panali kunama dziko latukuka sitikutukuka ndiye ndimafuna ndifotokoza izi masomphenya namba 6 leroli zipani za makonga sipate DPP UTM UDF People's Party sangayimirire nkuvomereza kulakutsa kwawo kulephera kwawo ayi koma afuna onsewo akapikisana pa chisankho chikubwera chakhala mboma mukalowa bwanji mboma pamene Malawi kuvoteraniyo simunamuuze kuti munafoka pati ndinofoka pati nyasi saphimba ndikupasa mchisanzo momva chipani cholamula cha makonga sipate chikuuza dziko kunena kuti boma lathu ife likuchita bwino kwambiri taonani madonors ambobweretsa ndalama madonors ndalama zopempha osati kugulitsa kanthuya koma zopempha kapena zobwereka zimene zonzonyadira kuuza mtundu taonani madonors abweranso bwanji osati talima zakuti takumba zakuti taonani likugulitsa ndalama ndi ini mphamvu koma akuti taonani madonors akubwereranso otipereka otipatsa ndalama zachifundo akubwera ambiri kusonyeza kuti kuyendetsa kuti kuyendetsa boma muyang'anizo chimene onena anthu akumwa kunja kapena mmene akukhalira Malawi dziko kuti dziko likuyenda bwino kapena dziko mukuyendetsa bwino muonere nzika dziko muzikudya zindifetereza zikugwira ntchito zawo masuka malamulo akugwirisira ntchito kumeneko ndi zomanyada kuti taonani mmene akunyadira anthuwa
koma kuti ayi akukhulupirira kuti chifukwa choti madonors akupereka ndalama akupereka ndiye kuti dziko likwenda bwino, koma chuma chagwa, katangaleyo ndi osanena, kusowa malamulo konkosanena, anthu akungofa nthawi iliyonse, komanso kukhala nthawi zonse ophimba nyansi. Imene ndiye Congress Party tendipito DPP pakali pano ukonzekera kuti ukalowanso mboma chifukwa walephera ife tikukalowa tsopano, koma osanena kuti kodi chimene chinatipweteka kuti tigwe amalawi nomweni mutitembenukire nchiyani, ndiye tikubweranso titakonza izi, tikupepesa izi, tidzasintha izi. Ayi, chipani cha UDM ndiye imene chinalowera mchipinda kokagona chaka cha 2020 mpaka pano sanadzuke. Adzukira mwina pachisankho timvana kuti ine kudzokutawo kudzidzimuka kutulo. Chipani cha UDM chomwechi chichochi chili ndi 50% mboma iyi. Pachigwirizano chawo chonse chimene ife tidakakamiza kuti akhazikitse chinali choti theka la boma UDM, theka la boma la Congress Party ndiye wina alisadzigawira anzake uko, koma chilowera UDM amakhala ngati wantchito kuma Congress Party. Sidamve mawu chifukwa kanakhala kuti akhumudwa ndi zochita zake akwera ndi Congress Party akanena kuti yathu mmene mu 50% ndeti kuchotsamo amalawi tikanena kuti awa safuna kuphimba nyansi, koma anapita kukagona chidzimvano mmene chisankho chikuwandikira kuti akudzuka tsoka ndozotawa kudzukira kutulo atiuza zomveka. Chipani cha UDF sichingayime kunena kuti funa tidzutse muluzi wa uja amene timankondwera zaka 10 tifuna tidzutse mfundo zimene tibwere nazo, kulibe, kuli chete. Tikapita chipani cha UDM ndiye chimodzimodzi UDM anakagona bola iwo ali mkhwapa mwawo onongawa ndale zophimba nyansi. Masomphenya namba 7, mukadzaliyendetsa dziko momaphinja nyansi makhala adani a dziko. Lero ya Malawi palibe chipani chilichonse akuchisangalalira ngati kuli kukavota akavota chifukwa palibe wina akuoneka. Koma Malawi ndikuwuzanizi kuti dziko la Malawi iliro ndikupatsani zitsanzo mu masomphenya akabwera tsogolo. Tipite ku namba 8, masomphenya namba 8. Musadike mwathu muno dziko lolemera kwambiri ndi dziko la South Africa. Lolemera kwambiri mu Africa muno ndi dziko lachiwiri kuchoka pa Nigeria. Koma ndingafuna ndikuwuzenizi kuti atsogoleri alamulira mayiko kumeneko dziko limeneli Thabo Mbeki ayima kuvundukula nyasi za chipani chawo cha Congress Party, chikandi pepani cha African National Congress. Anena kuti kodi ine ngati mtsogoleri wakale membala wa chipani cha ANC ndidzipita bwanji mu constituency kukawuza anthu kuti voterani chipani ichi pamene akuyimira kutsogolo ndi mbava kapena chigandanga. Dziko la South Africa limene zimene zikuonetsa kuti anzathu amatukuka chifukwa saphimba nyansi. Kuchokapo President wakale Jacob Zuma nayenso wayima wanena kuti chipani chimene ine ndinakhala mtsogoleri wache ndine membala wache adayambitsa ndi anthu achina Albert Luthuli kumbuyo ku, achina Nelson Mandela kumbuyo ku, achina Oliver Tambo. Si chipani chimene akuyendetsa asilo la maposa lero. Ndiye pokavota sitikakavotera chipani chimene, koma ndine membala wa ANC. Kuvundukula kuyika pambalambanda nyansi. Dziko limenelo tidzikhala ndi chiyembekezo anzathu atukuka chifukwa sakuphimba nyansi. Malawi anene kuphunzirapo kuchokera kwa anzathu aku South Africa, saphimba nyansi. Masomphenya namba 9. Izi zitiphunzitse ngati dziko tiphunzirepo kuti ndale zophimba nyansi sizingatukule dziko, sizikometsa moyo, koma zimangopangitsa kuti dziko lidzitsetsereka kutsetsekera kudzenje. Ndiye lero Malawi ali panjala, Malawi ali paludzu pofunafuna kuti adzipulumutsa bwanji kuchokera ku ndale zophinja nyansi izi. Chifukwa pokhapokha titachoka ndale zophimba nyansi nkubwesa ndale zochita pambalambanda kuti kaya waba ndi president tiulule, ndipo popezeka njira lona kuti uyu alangidwa motani mpokha pamene dziko lathwili lidzapulumuke, mpokha pamene dziko lathwili lidzaone masomphenya achitukuko osati umphawi tinawo. Potero Amalawi tiye tikane ndale zophimba nyansi, tikane ndithu. Ndi ufulu wa Malawi aliyense, nzika iliyonse kukana utsogoleri wophimba zoyipa. Masomphenya namba 10.
Nimamvera msonkhano mene chipani cha Congress pali chinachititsa kumbali nake kudowa uko kumene asekretary general kumene kwamanena kuti kuuza anthu kuti achakwera kuyendetsa bwino boma kwambiri ndipo akuyendetsa bwino dziko kusiyana ndi aja chipani chikumenyana kujako chija ndipo sitingalola chipani chomenyana chibwere boma bola apitiza achakwera mpaka 2030 kuyankhula kwa secretary general. Ndipo anati kodi anthu inu anayike chitsanzo cha Baibulo, anthu inu kodi Aisraeli kutoka ku Igupto anayenda zaka zingati kupita ku Kenani, anthu nkumayankha 40 ali ndi achakwera ngalisinde dziko zaka zitatu. Secretary General amene kuyankhulayo president wake adayankhula pa wireless pa campaign malo omwe pamene amapangisa msonkhano pomwepo adayankhula poti fertilizer adzakhala ogulidwa ndi aliyense 4,495 kwacha pamalo pamene popali mwenye msonkhanopa mpamene achakwera navolonjeza za fertilizer wa 4,495. Ndipo achakwera omwe anayankhula kuti ngati dziko ligadza ndivute mu zaka ziwiri zokha ndidzasiye ntchito pansi. Lero Aisraeli nkaka kuti ayi ukhala ulendo wa zaka 40 fa Maisraeli anayendanso zaka 40. Ndale zophinja nyansi, ndale zophimba nyansi. Pachifukwa cha Malawi tikane ndale zophimba nyansi, tifune ndale zotsegula choyipa kuti olakwikayo adzituluka yekha. Masomphenya namba 11 Amalawi tikufuna kukhala nzika zoganiza mozama posintha mbozi yathu iyi kuidzutsa mbozi kuti idziyang'ana kuti kodi awa kunena zona, kodi awa kutipusitsa. Chifukwa ena akuyankhula zifuna kulandira ndalama ali pa tikiti ya boma akulandira ndiye sangafune boma lichoke m'manja mwawo chifukwa usapindula malo mwake amafuna mtundu wa anthu umene wasonkhana kumeneko apusitse. Pamene mfumu ya kumeneko dzulo idayankhula kuti kunoko nde anthu akudya mpama. Mfumu kuuza Aisraeli nkaka ndi chipani chonse ndi aziphungu ochuluka kuti kunoko anthu akudya mpama. Boma lakhala zaka zitatu lili pa mpando. AIP wakhala kukhazikitsidwa zaka zitatu njala ikubwereranji anthu akudya bwanji mpama lero. Zinthu ngati zimenezo anthu andale ophinja nyansi, ophimba nyansi sangayankhule afuna adzizungulira chifukwa kuyang'ana tikiti yawo ndi ndalama yolandira iwo dziko likupsa. Masomphenya namba 12 tikiti yathu ya Malawi ife kuti tinyamukire tiyoyambira kuti tinyamukire ngati nzika tidzayang'ana anthu andale akamayankhula. Ndine amene ndikuyankhula ndi muzindiyang'ana. Kodi uyakuyankhula zonse afuna kuti kapena timvotere iye kapena afuna akhale pa mpando iye kapena akuyankhula zona. Ngati nzika ntchito yathu ndi kuunguza mayankhulidwe a anthu andale, kuunguza anthu mayankhulidwe a zipani kuti kuyankhula uko nkoti zingatheka kapena iye. Titayambira pamenepo ndiyo tikiti yonyamukira ulendo wa chipulumutso tayiyamba kapena tagulu. Koma zongomva kamayankhula andale kuti iyayi sitingayende zaka zitatu tidzayenda zaka 40 pamene upresident ngwa zaka 5. Amalawi ndiye chokanamizira anthu kuti tivotereni ife mu zaka ziwiri tidzasintha zinthu nchiyani ngati muzoti ulendo udzakhala zaka 40. Amalawi tisinkhe mozama chifukwa kusinkha kwathu kozama nkube kuti apangitso pakati pathupa pabadwe andale odadzayendetsa ndalezi mosaphimba nyansi. Koma ngati sitiganiza mozama ndi adzibwera nkumadzatipusitsa tikudya mpama nkumanena kuti tingakafika kugena ni zaka zitatu zokha. Koma tikudya mpama ndipo amfumu anena kuti ena akumagomoka nawo ena akufa nazo. Tsokono ngati akufa ena munse umene kugena nakafika ndipo kuti afe ndi mpama chifukwa choti uyu Mose amene akutiyendetsa njira yako ku Israeli kugena ni sakudziwa njira ndi akungosokera lero anthu akudya mpama. Ulendo umene wopita kwa Mulungu kuti kunali mana nanga boma lachakwera mana ali kuti. Funso ngati limene nzika iliyonse kuyambira kunsanje pa ukalonga kuyambira kulikoma mpaka kunchinji tidzidzifunsa komanso ku diaspora kumene kuli Amalawi uwona kwambiri tidzidzifunsa kuti anthu awa kutitengera kumtoso eti. Chifukwa lero Aisraeli nkaka sangadzuke kumanena kuti iyayi Aisraeli sanayende zaka zitatu kufika ku Kenani sangatero. Koma kunena izifaa kuti ona nzika afe kumbwambwana kuti timawambera m'manja zimenezo.
ndale zophimba nyansi. Masomphenya number 30. Ku South Africa, zimene akuluakulu achipani cha ANC akunzudzulira mtsogoleri wawoyu Cyril Ramaphosa nchifukwa choti adapezeka ndi zimatumba ndalama kufamu kwake $. Ndi anthu ena okhala mchipani chomwe chakuti atsogoleri satere. Phatikizapo dziko la South Africa ndi limodzi limene lilolemera kwambiri, koma lero pamakhala 2 hours kulibe magetsi tsiku lilonse, mwina kawiri kapena katatu. Ndi atsogoleri osafuna kuphimba nyansi akuti sindingakhale ndi atsogoleri otere. Ndiye ife sitingakanene kuti voterani chipani chimenechi. Ena ngati Jacob Zuma nenatu ndikavotera Muvi Wachilungamo wa ku South Africa, umkondo wosizwa chipani chenyuwani chimene chikubwera. Amalawi nafeso tinacho kwathu kumalawi kuno Muvi Wachilungamo. Ndipo wa mphepo ya mkuntho wa revolution ikubwera umenewo ndiye nthawi omaunguza kuti kapenatu komatu kapenatu pamene masomphenya number 40. Ngati dziko pounguzapo tidzifunsa mafunso ozama kwambiri kuti nchifukwa chani dziko lathu ili mayi Martha Chizuma amene anakukuma kopsa ananibwera ndi mkokomo kwa basi achita nje chifukwa chani. Ngati tili pa ulendo ofika kenani, ngati dziko lathu funa tukuke, uyu mayi uyu amene anabwera ndi mkokomo opsa wachita nje chifukwa chani. Atangomangidwa paja ndipo tidzifunse kuti kodi mayiyo adamangidwa chifukwa chani. Padali mphekesera zoti Martha ayu afuna kukamanga akuluakulu achipani cha Mlakonga chipani amene akukhudzidwa ndi nkhani za Satana. Ndiye lero anthu anafuna aphimbe nyansi nkukatseka pakamwa Martha Chizuma. Lero nkumanena kuti ntchito yothetsa katangalire nkati. Itheka bwanji? Itheka bwanji ngati mukuchotsa mipeni imene funa kudula katangalire mukayibwenyiza. Amalawi tidzuke ngati dziko kuona kuti anthu akutinamiza. Masomphenya namba 15. Mafuna ndiyankhulezi kulephera kulibe nyengo. Pasamabwera anthu ana kuti ife talephera nthawi yakuti ifo cha nyengo yakuti. Chitsanzo tikumamva ena umane kuti koma COVID wativutitsa kwambiri chifukwa talephera nkhondo ya kuyukire ndi usiku uno si mu Africa muno ya. Ndi dziko la azungu akosoti ku Ulaya koma kummawa uko. Nkhondo ya kumene boya alipakisa dziko lionongeke lisateke. Ndi Amalawi tidziwe kuti ndi miyoyo ya anthu imene tinayo iyi. Chifukwa kanakhala kuti ndi kampani ya factory yopanga mthonje tikana kuti mthonje sikumva kwawo. Koma ndi mitundu ya anthu ya mizimu imene kumauzidwa zimenezi. Ndipo pamene kuyamba pano ambiri akumwalira ku chipatala chifukwa chipatala mankhwala kulibe. Pamene tikuyankhula pano ena pano pakusanza ndi mipama imene tikunena ifo cha njala. Ena tikunena pano akuvunzika kumaoloka waya mdziko la South Africa wa magetsi mwamwayi akadutsa koma atsoka kufera pompo kapenanso asilikali kuwaombera pamenepo. Chifukwa chothawa umphawi umene ena akunyada nawo kumayankhula kuti ifetu dzikoli tikuliyendetsa bwino koma sitingangofikiratu chifukwa Maisraeli anatenga zaka 40. Kuyankhula kumene kuti kuyankhula kosaganiza bwino. Ndiye ndikupemphera Amalawi kuti asabwere munthu chakuti dziko likulephera chifukwa cha nyengo. Aja asane kuti tidalephera pajapo ndiye pano pokhatikonza munachotsedwanye mboma. Ngati mungakonzerere munalephera bwanji kukonza nthawi imeneyi. Ndiye ndikuwuzeniza Malawi oyenera kukhala pa mpando movie number 16 masomphenya number 16 oyenera kukhala pa mpando Malawi sanalembedwe ndi Mulungu kumwamba kuti adzakhala chakwera ndi apita mthalika ayi. Kapena mizimu yathuyo ambona okalero amulauli okalewo sanatero kuti odzakhala atsogoleri dziko adzakhala chakwera ndi apita mthalika ayi. Monga ndakapita sabata yathaja kuti pamudzi paliponse papatha kudzuka mwana ngati palibe anthu nkudzogolera maliro pita kumanda. Pakati pathu tiye tiyang'anizane tipeza David kuti angalipo mutsedzikoli ifeso nkudaba kuti koma dziko lake lomwe limatha kutembenuka zingatheke ndipo nzotheka. Tatiye tiyang'ane Venezuela 2008 ndi Hugo Chavez.
Tati tiyangane Argentina. Hai imene tiyangane Brazil ndi Lula da Silva. Tiyangane Uruguay. President okumene kwa amakhala kufamu kwa mkazi ake galimoto yake vakasi wagona. Kamati vakasi wagona, amati vakasi wagona kaya bito. Tikhoza somatu uno khandi atsogolera otero. Koma zomanene koma uje ndi auje. Tikuononga nazo dziko ndi zakuphimba nazo nyansi. Tisalole ngati dziko. Tisalole ngati dziko chifukwa tikufuna masomphenya na 19. Tizindikire izi kuti ifeyo ndamene tikubala m'bado wamtsogolo. Kodi m'bado umene tikubala ife wamtsogolo udzakhalenso olira amene kulira pano odya mipama. Ayi. Ndiye titani ndi ife amene tingamange masanja. Tingamange sanja yoti m'bado kubwera adzayambira pamwambapo. Ndiye tiyambe ife kusankha anthu tsopano oti adzaope dziko adzaope nzika. Mmene anachitira bingu 2004 fika 2008. Kuopa anthu ngakhala ankaopa iboma li chipani china koma tifuna mtsogolo sakuopa aliyese koma angopa kuti amene andisankha pano ndi Amalawi. Ndiye ndichite chofuna ndi zolinga za Amalawi. Osati zanga ndi akubanja kwanga ndi mtundu wanga ila. Masomphenya number 17. Kwa ino Amalawi amene mumamvera movie, mumatsatira movie, mumakhulupirira zoonadi zosati zophimba nyansi inu revolution amene mukukhulupirira ndi kuyika chikhulupiriro chanu pa Muvi Wachilungamo Revolutionary Party ndi kuti konzekani chifukwa Mulungu si James. Kwa inu amene mukutsatira movie muli ndi chikhulupiriro cha movie ndi inu revolution mumakhulupirira ubatizo wa utopian philosophy wachoonadi uchetima realism ndi kuti Mulungu si James. Dzukani. Nthawi yakwana mudzuke. Masomphenya number 18 tidapempha mbuyo mukuti nthawi ino tiyambe tima structure ma area mo, ma district, ma constituency, ma ward mo, tikhale ndi magulu m'midzimo tidziyankhula za masomphenya a Muvi Wachilungamo. Nthawiyo ndi ino tipitirizebe musataye mtima chifukwa chauta si James. Ndiye Amalawi anzathu nonse tiyembekeze. Tiyembekeze nthawi ikuthamanga ndipo nthawi ikuyandikira. Masomphenya number 19. Alipo ena amene akhala kutukwana kuti awa ngapa social media basi awa kwawo kukhala kunja konko awa sangachite chilichonse ndimafuna ndikuuze na Amalawi kuti makwerero ndiye akukweredwa. Step yatsala mwina ndi imodzi kapena awiri. Koma makwerero ndiye tikukwera. Ndipo wina aliyense asakhumudwe asatsike makwerero imali pamenepo chifukwa Mulungu si James. Masomphenya number 20. Monga chipani chatsopano chimene chili m'mazira koma tikukhulupirira kuti posakhalitsa chikhoza kukhala chili mwanapiye. Timafuna tikupemphera Amalawi nonse kuti inuyo mukhale ajama ti majule. Majule ndi aja kuti khoti liweruza mlandu waukulu kwambiri. Ndiye majaji sangathe kuweruza amakatenga anthu uko kuti inuyo mutigamulire mlandu. Mundiuze ine jaji ine kuti tigamule bwanji. Mdziko mwathu muno muli mlandu waukulu kwambiri oti ngakhale khoti sangauthe. Ndiye mlandu wa zisankho. Zisankho mdziko mwathu muno zinachitika zaka ziwiri. Chaka cha 2019 chinachitika chisankho. Khoti ndikana kuti sichinachitika bwino mbali inayi. Koma mbali inayi chinachitika bwino. Somalera phungu a 2019 sanalibe mlandu amene ajanapambana ndithu sanabere sanachite matipex ayi pachifukwa icho chisankho chawo nchovomerezeka. Koma cha president sichinaende bwino fo chinali mtipex. Ndiye chikachitikenso kusongeza kuti chomwe chija koma chingobwerezera. Ndiye Amalawi ndimafuna kuti tikhale majulezi ifeyo poifufuza nkhani imeneyi. Lero parliament ya anthu amene wina 2019 aja akasintha malamulo okha amene kuti ayime mpaka zaka 6. Anthu amene watili atuma ndife dziko lonse la Malawi ma constituency 193 pitani mukatiimirire.
Ndiye funso langa ndikuti constituency iliyonse mukhale majule inuyo muvomera phungu wanu alandire ndalama zaka 6 pamene mmamvota kuti adzakhala zaka zisanu. Funso limene ndikufunsa constituency iliyonse mdziko mwathu muno. Ngati jule yani nganena kuti ayi zosavomerezeka ndiye tidzuke tonse tinene kuti ayi malamulo mwapanga odzikometsera nokha simunakometsera ife. Ndiye ife ngati nzika ovota tikukana kuti inu simuyima mpaka 2025. M'malo mwache pofika pa 21 May chaka cha mawa 2024 kulibe parliamenti. Tiyambire kumpoto pakati kumwera kummawa komanso mu diaspora tiyankhule zimenezo chifukwa mulandu ngofunika majule osati majaji. Jule ndi munthu wamba kumudziko ndiye kufunika Malawi tonsefe tikhale majule tiyankhulepo kuti sizovomerezeka. Ngati mungafunenso kuonjezera, ngati mufuna kuonjezera molikonda dziko, ndiye kuti chisankho chonse chimene tisavomere zimene parliament yapanga chifukwa yapanga modzikometsera iyo osati dziko osati inu ovota. Pota chisankho cha 2019 abambo Peter Mutharika anakhalapo kale chaka chimodzi. Pamene timabweza chisankho ichi nkuti pa mpando pale Peter Mutharika pakuti dziko silingakhale pana mtsogoleri. Ndi achakwera pobwera ndi achilima anadzapitiriza teremu ya bambo Peter Mutharika ndi bambo Chilima kuyerekeza kuti anayenera kumaliza teremu ya Peter Mutharika imene ikutha 2024 pa 21 May. China chibunga la zachisankho lasintha kalendala langosintha kalendalayo osafunsa dziko chifukwa nkhani iyi jaji wako woweruza ndi nzika m'Malawi siyoti angaganiza jaji kunyumba kwace kapena kampani ya boma kunyumba kwace ayi simagetsi oti kuganiza kuti tiye tibweze simadzi oti kuganiza tibweze ndi za dziko zokhudza Malawi ndi akasintha kalendala kuti kusankha tidzisankha mwezi wa Septemba chifukwa chakapereka chonena kuti mwezi wa Meyi kumakhala mawa wa mvula pamene dziko lathu litasankha tsopano zisankhozi kanayi konse kasanu kodi mwasankha mwezi wa Meyi mvula ikubwera olo kulibe. Ndiye chisankho cha 2024 ichi kapena 25 ichi ameki aona pati kuti udzakhala mvula yankogomo kuti Amalawi sakavota. Ndi Amalawi tikhalenso majule pamene tiyang'ane nkhani tisatengere chibwana tisasekerere dziko limaonongeka chifukwa cha atsogoleri ophimba nyansi chifukwa izi zikuzindikitsiratu kuti akuphimba nyansi chifukwa chani afuna kuti ena ake ayimebe mpaka kalekale ayime mpaka 5 years. Mtsogoleri wonena kuti afuna usintha zinthu sadikirira zaka 5 amatha usintha zinthu pomba Malawi nkumanena okha kuti ayimenso kawiri ndi amadzi ayimatere mwinayo koma ukakamira uku kukuphimba nyansi pachifukwa ichi Malawi ndikukupemphani ine ngati mtsogoleri wa revolution kuti mukhale jule inuyo mukhale oweruza inuyo kuti makhoti amvere inu Amalawi inu kuti komatu dziko ndilatentha sitingavomere zimenezi. Anzelu ku diaspora ndalama muli nazo mthumbamo sonkhani bere mungathere muchitekena kaje mwathandiza majule wa m'midzimu kuti zimene yankhulezo zipite pena pake akathe kumasulira kuti kodi zinayenda bwino. Iwemwe ndiwe namwali iwemwe dzivine weka iwemwe ndi wosera mpira uyimbira wenzulo weka pena pake apa pakuphimbidwa nyansi dziko lathu lizapulumuka pokhapokha titasiya kuphimba nyansi. Muvi masomphenya omaliza Amalawi revolution mdziko muno ndiye yabwera kudzakhala. Amalawi revolution mdziko mwathu muno ndiye yabwera kudzakhala ndipo musachita manyazi ikakhala wachiyo imati pachingerezi pamati tiktok revolution ija yabwera. Munali ndi ine Bandu Sanders Juma mukhale mdziko lopambana tikumanenso mwina kapena mwamwayi sabata ikubwerayi kapena ayi mwina sitolaso mpaka Krismasi koma ndithu nthawiyo ndili tiktok zikomo kwambiri.
As the song says, the spear has come. And that is true. The spear has come. And that is very, very true that the spear has come. Fellow citizens, traditionally, in a respectful way, we believe and rely on our unity in diversity. By this, we make sure that we touch each and every hand of a Malawian. We start with the northern side, monire monire, matandalauli, muliuli, mweuli. Then we come down on the center, majoma bwanji, maswera bwanji, muli bwanji. We go eastern region, we say, tuzindire uli, tuzwerere uli. We go in our richest valley, the lower Shire Valley, we say, mandogera town. Then in our mountainous area, the seed of fruits and tea, we say, Moselwa. In our 29th district, the diaspora, let me greet you all in the languages that you speak over there. And I want to encourage you, learn as much as you can. Because sooner or sooner, Africa is going to be one. And we are going to be speaking all languages. By this, it is encouraging that we learn the languages that they speak in the countries where we are. Fellow citizens, today is 18th December 2023, and Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is back. We were supposed to come last weekend, but we didn't because we had some hectic issues that I will announce here. But as a tradition, the topic of the day is politics of deniability is the reason Malawi is failing to develop or stop corruption. Politics of deniability is the reason why this country cannot develop, why this country cannot stop corruption. In our language, my mother tongue, Chimalawi, we say Nyansi Sapim. In a clear explanation in English, it's like you cannot cover a toilet or feces. Flies will reveal, expose. That's what it means, Nyansi Sapim. Well, today, the 18th December 2023, marks 59 years of our independence as a country. 59 years. 50 plus 9 years of our independence. When we last saw a white man at the helm, it has been Malawians, natives, ruling our country for 59 years. In these 59 years, the only time we saw pallbearers, the only time we saw leaders standing up and apologizing was only once in 1997, when our founding father apologized to the nation for the atrocities that he or his party committed against the land of Malawi or the people of Malawi. That was the last time. Ever since then, nothing has happened. Video number 1. Democratic President Muvi managed to run Malawi for 10 years because in most of his leadership, he was open and did not run the country in deniability. This man was open. In most occasions, he agreed and accepted the challenges his government was facing. This is the reason it was easy for him to complete his constitutional 2 terms, 5 years and 5 years. Because in most cases, he was not living in deniability. He has accepted the challenges first. Unfortunately, vision number 2. 19 years after Muvi, that succeeding governments and ruling parties ran the country through political deniability. Unfortunately, 19 years later, each and every government that came ran the country in political deniability. If truth is to be said, late President Bingwa Mutharika performed excellently in his first term because he faced dangerous opposition as he tried politics of people's appeasement. What he did was to appease the people, because by then, the government that he stole from UDF was at his neck to impeach him or remove it. So he had to go and attach himself to Malawians. So that was appeasement. That's why he performed very well, very well.
This happened because the party that put him in power was up in arms to unseat him, and Bingu had to seek people's support. That's why he blocked, let actions of my hands speak for themselves. Let the actions of my hands speak for themselves. In our language, we say, that was Bingu Mutharika, because he was running away from the threat that was coming from and that he faced from UDF. Vision number 3. Meaning, politics of Malawi need leaders who will have fear of the people. This is the only way this country can be liberated from the jaws of impunity and executive arrogance. A president must be afraid of the people. Once you are afraid of a political party, once you are afraid of the executive members, then you must know that you are an enemy of the people. A president must always appease citizens. Vision number 4. But all of you will agree that after DPP became deep-rooted, after it developed roots, the very same leader who needed people's sympathy became arrogant to the point of killing 20 citizens. If you remember, markets were torched under the arrogance. Same men who said, let the actions of my hands bear witness. Vision number 5. After 2008, Malawi to the point of acting with impunity and executive arrogance. We have witnessed this. Vision number 6. Up to now, the biggest political parties in Malawi, Malawi Party, DPP, UTM, UDF, and People's Party, cannot and will not stand up and accept their own mistakes. Case in point, you will see and hear the ruling party MCP telling the country that their government is performing par excellence, even though that their rule, there is economic collapse, rampant corruption, lawlessness, and executive arrogance. Even though they will tell you that they are performing excellent. That is MCP. DPP, they will tell you that they are preparing themselves into the government, to bounce back into the government, without doing self-introspection as to why they lost the elections in 2020. They want, but they are prepared to get back into the government. Politics of deniability. If you ask UTM, then they went to sleep. Ever since 2020, they are sleeping. Forgetting that UTM and MCP are shareholders of 50% each into this Tonsi government. But the other partner of 50% is sleeping, watching the other destroying the country. They won't say anything. But as elections come closer, you will see them rising up from sleeping. Then you will know that this is not normal. You don't know what it's doing. UDF cannot rise up and revive Muluziism. Because what somebody need to do is to stand up again and revive the Muluziism that Malawians know. But nobody up to now. People's Party is just like UTM. They are in bed as I speak. It's sleeping. Vision number 7. When you run the country in deniability, when all the people see the opposite, you must know that you can remain in power by force or through rigging. This is the case in our country. Political parties believe they can stay in power through rigging or by force, but not by vote, because you have lost trust of the people. Vision number 8. The largest economy in SADC region and second largest in Africa, the ruling party ANC regions and the former presidents are able to do self-retrospect and put their party on the open because they love the party, they love the country, and they love the people of the country, South Africa. 1. Former President Thabo Mbeki has just come into the open, arguing out there in the constituency, campaigning for ANC to be voted back in power when the people ruling or running the country, the party, are criminals. A country that does not live in deniability. A country that do not live in deniability, come into the open and expose all the... Because Jacob Zuma said, the party that he knows, that he led, or that was led by Albert Lutuli, by Nelson Mandela, by Oliver Tambo, by him, by Thabo Mbeki, is not the ANC that Cyril Ramaphosa is running today.
Why? Because it's now corrupt. The country is falling down. Load shedding is every day, 3-4 times a day. So legends in the party, they don't want to cover the mess, the road. They're exposing it. Why? Because they are patriots for their country. In Malawi, we lack this vision. We lack this hearing, because this is the hearing. We should start exposing the truth, not covering it. Vision number 9. This must teach us as a country to know that politics of deniability cannot transform the country. As a country that is hungry and thirsty to liberate itself from the poor status, the first lesson is for us all as a country to live in reality. What is reality? Expose the mess, expose the truth, and live in realism. But our country do not live in realism. We always live in deniability. Things are right when they are wrong. Video number 10. I overheard the Congress Party at a development rally somewhere in Doha, where the Secretary General, Mr. Ezen Huankaga, tried to live in denial by seeking consent from the audience, comparing my Congress Party to the Israeli trip from Egypt to Kenya, asking them, people are expecting Chakwera to change this country in 3 years. How many years did Israelis travel from Egypt to Canaan? And the citizens answered, 4 days. Some even forgot because they were hungry. In his justification, Mr. Nkaga said President Jaguar cannot liberate this country in 3 years if Israelis had to take 40 years to travel their trip, forgetting or sidelining his boss's promise that he was going to bring citizens to Canaan in less than 2 years. And if he does not, he was going to resign. The Secretary General wants to justify by covering the mess. Instead of coming that my boss said he will liberate this country in 2 years, and if he doesn't, he was going to resign. But he's not going to resign because of ABC reasons. But Malawi lives in deniability all the time, thinking by that we are developing a country, not knowing we are pushing the country into collapse because we are covering mess. Video number 11. Malawi needs citizens that are critical thinkers, serious analyzers, and logical assessors at the same time. Malawi also needs politicians who must accept wrong and learn to apologize. If we are to move this country to another step, we need citizens that are critical thinkers, serious analyzers, and logical assessors as citizens. Then we need politicians that can accept wrongdoing and learn to correct mistakes. If we do that, that's a point of departure. Vision number 12. Point of departure for this country to develop is for two groups of people, the citizens and the politicians, to change our mindset so that we can be able to scrutinize all political aspects for this country to develop. If we cannot scrutinize, we are done. We are doomed as a nation. So we need scrutiny, and it has to come from citizens and politicians as well. Video number 13. In South Africa, President Cyril Ramaphosa has lost confidence of citizens and his own party because of the bags of US dollars and rampant poverty and excessive load shedding in the country. Citizens have lost confidence, including his own members of the party and the legends, Thabo Mbeki, Jacob Zuma, Motlanthe, and many. In Malawi, people that are involved in corruption with Zuni Sadar, they will stand up on a podium defending their party and their president that he is busy fighting corruption when he himself is corrupt. How can you say that the president is busy fighting corruption when you who are speaking, you are free man, and Mathagi Zuma is muted? Politics of deniability is failing to develop this country. Vision number 14. As a country, in our scrutiny, let us ask ourselves critically as to why Mathagi Zuma was neutralized after her midnight arrest. What happened? What happened? That's what we should do as a country, to know that this country believes in covering mess, covering rot.
This is the party that is fighting tooth and nail to see that DPP don't come back into power. MCP, they are covering mess, but they want to make sure another party should not come into power. The question that we all must ask is, this whole country of 20 million citizens, the people that are eligible to be president, are they only Lazarus Chakwera and Peter Mutharika? 20 million people. Malawians, think and think again. There are capable men and women who can run this country successfully in a short space of time. Men and women who will stand up and accept mistakes, accept their failures, but do something new. Because our country just needs that type of caliber of people who can accept mistakes and move ahead. The mess we have in this country, we want to defend the mess, cover the mess. How are we going to develop? Failure. We must not think that because of COVID, that's why Malawi has failed. That's not true. Or because of the war in Ukraine and Russia, that's why Malawi is poor. Those are lame excuses. Failure has got no weather. You cannot say I failed because it's cold. No. People are going to work raining or no rain. People are going to work sunny or no sun. People are going to work at night in shifts. No weather can justify your failure. We must not use this country as a case study of trial and error. Our leaders are using this country as a case study for trial and error. Malawians, they are human beings, they are not animals. You cannot use them for trial and error. Malawi has 20 million citizens that is going to breed the future generation. Do we want a future generation to pass this kind of poverty we are going through today? This is the time to arrange a platform, to build a new platform for them, so that when they go to the third generation, they will say that our last generation created this platform for us. They founded this foundation. They built this foundation for us. But we cannot betray the future generation because of our justification of wrong. Vision number 16. Any government, any ruling party, any president who cannot stand up and acknowledge his failure will never change. I'll repeat that. Any government, any ruling party, any president who cannot acknowledge his own failure or accept mistakes, he will never develop. So that's case in point, MCP. Still justifying that they are correct, politically correct, they are not wrong. But they promised that in 2 years' time, if I don't change this country, I will resign. They cannot stand by their word. DPP wants to come back, but they have not said or done any self-introspection as to why they lost the election in the first place. They can't. And they want all of us to believe them. Malawians, time has come. Let's not look back. Let's move forward. Vision number 17. To those Malawians who subscribe, who follow and believe in the realism of our revolution, in Muvi Wachilungamo, be ready. Because with God, everything is possible. Don't lose hope. Don't lose hope and don't give up. Because God is God. It's not James. It's not Andrew. It's not Samson. God is God. So don't pull back. Don't move back. Instead, move forward. Because the revolution has come to stay. The revolution has come to stay in this country. Vision number 18. As we requested in our past episodes, we said, as of now, structures, chapters, etc. must start to be formed. Because in the world of invisible Lord, anything and everything is possible. Do not lose hope. Malawi will be liberated by men and women without status. Because they have tried those with status, they have failed us. So don't lose hope. Don't lose hope. Stand your ground. Vision number 19. While others demean and undermine our capability or our capacity, but I want to announce that steps are taken and we are moving. And soon it will be another news. Vision number 20. As a new political party in the egg, we are inviting all citizens to be the jury.
the question is, why should we be a jury? Are you agreeing that members of parliament that won elections of 2019 must stand as MPs beyond 2024? Do you agree as a nation? If your answer is yes, then we should know that we don't love this country. But if our answer is no, then we are patriots. Why? Because constitutionally, each and every member of parliament, each and every president, each and every councillor, it is written that he or she will stand 5 years term. But these MPs we have today, they have made laws in parliament that favors themselves so that they can stand for 6 years, because they won and started this job in 2019. So if elections are taking place in 2025, it explains that they are going to exceed with 1 more year beyond the constitutional order. The question now to all Malawians is, are we ready to accept this vandalism? Are we ready to accept this theft? Are we ready to accept this unconstitutional order? That's why our revolution is questioning each and every one of you. Be the jury. Because this case, if it is taken to the court will not decide properly. Therefore, the court is the constituency everywhere. 193 constituencies. You are the courts and you are the juries and you are the lawyers. Do you agree that members of parliament that won in 2019 must stand for 6 years? Do we have that money to pay them? Because our money only pays MPs and presidents 5 years. Until or unless they renew their mandate, then they can be paid another 5 years. Now the question is, why should we pay these ones 6 years? Besides, even the presidential members, President Chakwera and Vice President Salstein, they are in breach of the constitution if elections are happening or taking place in 2025. Why? Because the elections that we are talking about here is the election of 2019 that were marred by serious irregularities, including TPEX, according to the courts. Now, it means that when the challenge was taken, the government was already there under former President Peter Mutharika. So he continued the term ending 2024. When judgment came in February 2020, that election must be rerun in 90 days. It says the term of office was unchanged. Meaning President Chakwera and Vice President Salstein must complete the term that former President Peter Mutharika started, which justifies by law that the next elections must be held in 2024. But you know what? As I said, this country lives in political deniability. The president, vice president, the members of parliament, they rushed to parliament to amend the laws quickly so that they can put themselves in favor of elections to be held in 2025. That is unconstitutional, that is wrong, that is unlawful. By this, I appeal. The revolution appeals to you Malawians to be the jury. Are you subscribing? Are you supporting to this constitutional change of 193 men and women? Or we must follow the constitution? As for you in the diaspora, you are very intelligent and able in your pockets. Contribute as much as you can. Support the jurors in the villages, in the constituencies at home, so that you can find a way of freeing this country. This is an anomaly, abnormal, that needs to be corrected. And if we don't correct this, I'll tell you Malawians, our nation is doomed. Because any country that do not follow constitutional order is as good as a failed or a foreign nation. Our country is not a foreign one. It's not a failed one, because we are 20 million citizens, vigilant, watching whatever is happening. So we cannot allow this to happen. I appeal and I beg on you citizens, let's do whatever we can as a jury to change the amendment and bring our constitutional order back. If there is an amendment, it has to be done in a referendum, properly,
by all citizens involved. Because 193 men, men and women, were sent by us as citizens. But we didn't send them to go and put their own interests. Because by amending the constitution, they were in conflict of interest because they wanted to support their feelings, personal feelings, not the national feeling. By this, it is a breach of contract. 1, it is a breach of constitutional order. 2, it's unlawful. Therefore, I urge you all Malawians to be the jury on this case. Let's not relax, let's not relent. We have a duty and jurisdiction to make sure that law is preserved. Last vision, Malawians, the revolution of Malawi is here. I repeat again, Malawians in the north, in the center, in the north and the east, in the south, in the diaspora. The revolution is here. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. The revolution is here. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again. Maybe this weekend. But if you don't meet again, have a very beautiful Christmas. Have a very beautiful holiday. Have a very, very beautiful New Year. But don't drink and drive. Don't drink and drive. We need you to vote next year. And we need you all to be alive. May the Lord bless this beautiful nation and bless you all. Thank you very much.